Assalamu alaikum warahmatullahi masu bi a wannan channel. Baka sa kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo insha Allah na zo muku da wani sabon website wanda zai baka damar samun kuɗi a online sama da 5,000 har zuwa 7,000 zaka iya samu a cikin wannan website din. A cikin wannan website din baka buƙatar yin saka kuɗi, haka zalika baka buƙatar yin wani aiki. Kawai abin da zaka shine ka biyo ni a cikin wannan bidiyo ta inda zan nuna maka komai step by step ta inda zaka fara da kuma yanda zaka samu kuɗi a cikin wannan website din. Wannan website din sabon website ne da ya kamata kowa shiga ya jarraba, saboda yanzu haka ana aiki da ita kuma ana samun kuɗi da ita. Saboda haka a cikin wannan bidiyo kai tsaye zan nuna ma komai step by step yanzu zaka register da kuma yanda ake amfani da ita a samu kuɗi da kuma yanda zaka kai withdrawal na kuɗinka idan ka samu. Saboda haka idan wannan shine farkon zuwanka a wannan channel, kada ka manta ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna wannan bidiyon alamar like, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode, ku biyo mu a cikin bidiyon. Idan kana kallon wannan bidiyo, kada ka manta kana channel ɗin Hikima Fasaha TV. Ka daure kai ƙasa ka danna mana alamar subscribe, sa'annan ka danna alamar ƙaura ka zaɓi all. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna masa alamar like. Mu shiga a cikin bidiyon kai tsaye. Ok, da farko ka danna a link da ke description na wannan bidiyon, zai kawo ka zuwa wannan website ɗin inda za ka register. Sai ka saka first name naka, misali kamar da suka nan ka saka last name, sai ka saka username da za ka yi amfani da shi a matsayin username cikin wannan website din. Misali ga nan zan saka username din da nake so na yi amfani da shi. Bayan na saka username, sai ka zo a ƙasa wurin email address, sai ka saka email address, sai ka zo a wurin password ka saka password. Idan kai ƙasa ga wurin confirming na password na, sai kai confirming na password da ka saka. Bayan haka sai ka danna akan accept terms and condition. Bayan ka danna, sai ka zo ka danna akan sign off. Kana dannawa akan sign off, automatically za ta dauke ka zuwa fuska kamar haka. Idan ka janyo ƙasa za ka gashi nan sun bani bonus na 550. To kasancewa na ɗaya wani ake ciki sun kuma kuɗin sun koma 560. Idan kuma ka duba a nan ƙasa za ka ga cewa ga 800 nan sun bani, wanda wannan 800 din na referral ne da gaito, domin duka mutum ɗaya idan ka gaito a cikin wannan website suna baka 200, kuma 200 din da zarar kuɗin ka sun kai 5,000 zaka iya withdrawal. Amma kasancewa ka bi wannan zuwa ƙarshen wannan bidiyon, domin da ƙarshe zan nuna maka step ta yadda zaka kai withdrawal a cikin wannan website din. Saboda haka idan ka janyo ƙasa za ka ga duka sauran bayanai ne akan website din. Gashi nan za ka ga abin da kake samu, wanda ka samu a wurin referral da kuma wanda ka samu bayan kai wani abu a cikin wannan website din. Domin ko da baka yi referral ba a cikin wannan website, akwai hanyar da zaka samu kuɗi da ita, shine ta hanyar karanta labarin ba wai sai ka bi sai ka karantawa, kawai dannawa zaka yi ka bude, da ka bude shikenan kamar ka karanta labarin ne, kamar dai zan nuna maka nan gaba a cikin wannan bidiyon. Idan ka duba gashi nan zaka ga ko mutum nawa ya danna akan link ɗinka, sannan zaka ga ko mutum nawa ya register a cikin ta. Yanda za ka yi shine, idan kana so ka karanta labari domin ko in ce news a cikinta domin ka samu kuɗi ba tare da kai referral ba, sai ka je a can sama za ka ga waɗannan alaman, sai ka danna su layukan guda 3. Bayan ka danna su zai buɗe maka fuska kamar haka, sai ka danna akan sponsored post. Kana dannawa akan haka, akan wannan zai kawo ka fuska kamar haka, sai ka danna cancel, kai cancel na wannan ads din. Bayan kai cancel na wannan tallan, zai kawo ma posting ga sunan kamar haka, sai ka samu posting guda ɗaya daga ciki ka danna shi. Kana danna shi zai buɗe, misali kamar idan na danna wannan, idan dana kaga wannan ya buɗe, to zai shiga a cikin shi. Misali ba wai sai ka tsaya karantawa ba, kawai abin da zaka yi shine sai ka janyo post din ka ja shi zuwa ƙarshen shi kamar ka karanta kenan, sa'annan sai ka danna back. Misali gashi nan ina ja, bayan ka kai ƙarshe ka duba komai, sai ka danna back. Kawai da ka danna back shikenan kamar ka karanta labarin ne. Idan ka koma za ka ga cewa kuɗinka suna ƙaruwa. Haka za ka ci gaba da yi, kana danna post, kana daddannawa, kana komawa za ka ga kuɗinka suna ƙaruwa. Idan muka janyo a ƙasa muka zo nan, kana so ka yi referral ko kuma kana so ka yi abubuwa dai, za ka ga sunan a cikin wannan website din. Saboda haka in kana so ka yi referral, sai ka zo a nan gurin da aka saka referral link, sai ka danna akan referral link. Kana dannawa akan referral link zai kawo ma haka, sai ka danna akan referral links again. Idan ka danna shine zaka ga yayi loading. Bayan yayi loading zai sake kawo ma wata fuska kamar haka. Idan ka duba anan zaka ga cewa gashi nan kuɗin post din da na kalla, kuɗin gashi nan sun karu sun koma 570. To idan ka janyo ƙasa domin ganin referral link naka, ka janyo ƙasa kamar haka,
za ka ga inda aka saka tracking code, za ka ga username da ka saka shine tracking code naka, ga ainihin referral link naka nan, sai ka danne akan wannan referral link din. Kana danne shi zai noma share link, download link, copy link. To duka wanda kake so, idan sharing kake so sai ka danna akan share, sai kai sharing zuwa Facebook ko WhatsApp, kai sharing da abokananka. Duka wanda ya danna akan wannan link naka ya register zaka samu 200 bonus. Bayan ka samu bonus ɗinka yadda za ka kai withdrawal shine sai ka sake dannawa akan menu. Bayan ka danna akan menu, idan ka duba za ka ga inda aka saka payment, sai ka danna akan payment. Kana dannawa akan payment, automatically zai buɗe ma fuska kamar haka. Idan ka janyo za ka ga inda aka ce affiliate withdrawal da kuma activity withdrawal. Wato shi affiliate withdrawal shine idan kana so kai withdrawal na kuɗaɗen da ka samu ta hanyar referral, sa'annan ka san da cewa ba za ka samu damar yin withdrawal ba sai 30 ga kowane wata, sa'annan za ka yi withdrawal. Shi kuma activity withdrawal inda za ka yi withdrawal ne na ayyukan da ka yi, kila karanta post ko wani abu ka samu kuɗi a cikin shi, to sai ka danna akan activity withdrawal ka yi withdrawal. Yanzu za mu danna akan affiliate withdrawal domin mu ga me aka ce. To kaga aka ce make sure reach the minimum of 5,000 for referral. Da ka kai 5,000 ta hanyar referral za ka yi withdrawal, amma ka sani fa sai a ƙarshen wata za ka yi withdrawal a kowane wata cikin wannan website din, ko kuma 28 ko 27 ga kowane wata za ka yi withdrawal na referral earning ɗinka, abin da ka samu ta hanyar referral. Idan ma activity kai, ayyuka kai, to sai ka dawo ka danna akan activity withdrawal. Misali kamar haka, sai ka danna akan activity withdrawal, sai ka yi withdrawal na kuɗaɗen da ka samu ta hanyar karanta post ko kuma wani abu wanda ya shafi wannan. To abinda za ka yi kenan, kana samun kuɗi a cikin wannan website din, wanda yana da matukar sauki. Ba buƙatar wai sai ka saka kuɗi ko ka saka wani abu, kawai ka danna akan wannan website din. Idan ka register, kai amfani da link ɗinka, kai sharing zuwa ga sauran mutane. Duka wanda ya danna register za ka samu 200 bonus. Sa'annan kaga kuɗin da kake samu suna karuwa, kuma za ka yi amfani da karanta post a cikin wannan website din, kana samun kuɗi a cikinta. So jama'a, duka anan maka ƙarshen wannan bidiyon, da fatan wannan bidiyon ya burge ku. Idan haka ne, kada ka manta ka danna mana alamar subscribe, kai like, kai comment, sannan kai share zuwa ga yan uwa da abokan arziki.